If you could wait just 2 seconds. There we go. Good evening in Moscow and good morning in the US, Eastern Standard Time. Session with Meredith Mahoney discussing a concept in the Miller method. Добрый вечер, Москва. Доброе утро, Бостон. Не, он уже там выучил. Вот, сегодня у нас 35-я лекция с Meredith Mahoney, и мы сегодня обсуждаем случаи с практики. Окей. Все сильно, все слышно. Окей. Ethan, are you going to do your... Ethan? I think that he's recording right now already. Yeah, all set, Meredith. Are you ready? Yeah, are you going to introduction? Can you repeat that? It was a little muddy. Are you going to do the you do? I did the introduction already. Oh, okay. Sorry. All right. Hi, everybody. Всем привет. So I have today? Okay. 5, actually, 5. You're right, Dasha. I apologize. Yeah. Absolutely. All right. So has everyone had a chance to read the narrative on Nick? Everybody, I think. Все прочитали рассказ про Ника? Yeah. All right. I just wanted to show. Вот он. Nick. This is Nick. That's he's 6 months old in that picture. Это ему 6 месяцев на картинке, на фотографии. This is Nick playing Simon. Это Ник играет во дворе. This is Nick on a pirate ship. On where? He's on a pirate ship. Ага. Это Ник на типа творческом занятии. It's a boat that comes out, like they hire a boat, and you go on it, and they pretend that they're all pirates. Ага. Another shot that comes along, like a water fight. Yeah, got it. Pretend you're a pirate. Ну, в общем, короче, они играли вот на этом занятии в пиратский корабль. То есть пиратский корабль. And then this is Nick right here with his. This is his religion. Это религиозный класс. So Nicholas, I chose, and I don't know if you can tell. Who's that in the picture with him? You are. Yes, he's my nephew. Это ее племянник. Она говорит, почему я выбрала Ника? Кто на фотографии? Я говорю, ты. Она говорит, потому что он мой племянник. Does he have graduation today? No, or not different nephew. Okay, got it. My nephew's graduating from Massachusetts Maritime University. So he's going to be a maritime engineer. Okay, got it. Второй племянник, я просто спросила, этот племянник сегодня выпускается? Она говорит, нет, у меня есть другой племянник, он выпускается из Массачусетского технологического университета. All right. Clearly, in the narrative, I'm the aunt that he loves. Just one more time, please. In the narrative that talks about his aunt, that's clearly me that he loves. Yeah, got it. В рассказе там был местечко, где про тетю, да, которую он любит. Это, соответственно, поняли, о ком речь. Okay, got it. And I am so looking forward to the different disciplines and the things that you guys have come up with or will come up with.
in regards to Nick and his education. И Мария говорит о том, что мне хочется скорее рассмотреть этот случай с позиции разных дисциплин, с позиции разных подходов, которыми вы, соответственно, методами, которыми вы владеете, и как бы обсудить вот модель обучения, вообще Ника, да, в школе. So do we have people from all disciplines today? We have floor time, we have moving therapy, and somatosensory therapy. We have behavior, ABA therapist, and we have horse riding therapy. Oh, beautiful. Okay. That and me is somatosensory therapy too. Oh, fantastic. So should we reread the narrative or are we good to go? As you wish. All right. So I'll just hit some highlights as far as Nick. Okay. Nick is clearly, we call him shrimp, which means Shrimp? Yeah, shrimp. Shrimp. Oh, yeah. Называем Ника креветкой, потому что он очень маленький. Okay. He is so easy to love. Его так просто любить. He really enjoys like the finer things in life, like salmon and wild rice. He loves obviously amusement parks, music, like anything that's sensory that allows him to experience the world without having to interact. As far as language is concerned, he loves. He очень сильно любит все, что касается сенсорных ощущений. То есть он очень любит какие-то поверхности, ему очень нравится музыка, то есть он обожает просто это все. He is very difficult when you ask him to do something that he doesn't want to do, or that takes away from some kind of activity that he prefers. С ним очень трудно взаимодействовать и вообще, в принципе, требует то, чего он делать не хочет, то есть совсем. И как бы всегда перетягивает одеяло на себя в каком-то смысле для того, чтобы делать то, что он хочет, короче. He is tiny, but he is strong. He will get a hold. Он крошечный, но очень медленный. One more time, Meredith, please. He is tiny, but he's really strong. Once he gets hold of your hair, he won't let go. Это то, что я уже сказала, он очень маленький, при этом очень медленный, и если его держать за руку, то он очень так медленно, двигаться вперед. I would almost rather he fight with me instead of like he'll just lie on the floor like he has no bones, and it's so hard to get him up. Если он что-то не хочет, или его заставляет что-то делать, чего он не хочет, он просто бросается на пол, как, она говорит, что как будто у него нет костей, то есть, и просто лежит там, не встает, и очень трудно его поднять. Она просто делает маленький экскурс, да. And our fear and we've already accepted the fact that Nick is probably never going to live on his own. He doesn't have the capability to do so. Мы уже давно обнаружили, что Ник, скорее всего, сам не сможет никогда самостоятельно жить, потому что у него нет способностей соответствующих для этого. Nick loves to swim. It's one of his favorite things, but he has to have a life jacket on and the arm thingies because he will just sink to the bottom. He doesn't understand drowning.
Ник очень любит плавать, это одна из его любимых вещей, но он всегда, то есть на него всегда одевают спасательный жилет и вот эти штучки на руки, да, спасательные, потому что он не понимает смысла, ну как, что такое утонуть, короче, то есть вот нет чувства опасности. And needs supervision at all times. He can't be left alone. Всегда под присмотром, потому что не может оставаться один. Ethan just put up a question that says Nick doesn't show any anxiety around the water. And he's not afraid of anything. Итан написал вопрос, Ник, ну, как бы испытывает какое-то тревожное состояние рядом с водой. А Meredith говорит о том, что он вообще не тревожится по поводу чего-то там. То есть у него нет тревоги сильной. The only thing that really gets him angry, or is two things: turning off his show or hearing people laugh. Those are the things that really set him off. Единственные две вещи, которые очень сильно его злят, это когда ты выключаешь его любимое шоу, или когда кто-то вокруг смеется. То есть он не понимает, зачем они смеются, и вообще это его выводит из себя. Сейчас. He loves his family. He loves his brothers and his sister. He loves to be around people. The more family around, the happier he is. He'll go from person to person and hug them and kiss them and sit on their laps and engage them in activities that he likes. So when he sits with me, we sing, we do signs, I tickle him, we laugh. It's just a lot of fun, but he's learning language at the same time. Ник очень любит свою семью, и когда он там приходит откуда-то из школы, например, он попеременно там подходит к каждому члену своей семьи, обнимает. Кто там? Заходите. Обнимает их, целует всех, ну, то есть прям каждого человека. Вот. И также, если он видит там, что кто-то чем-то занимается, чем ему нравится, он сразу идет и присоединяется. И когда Meredith приходит там в гости, например, она там всегда щекочет его, там они учат какие-то новые жесты и тому подобное. То есть что-то делают веселое, но в процессе этого он усваивает речь и новые слова. And Nick is really incapable of doing much of anything for himself. He can't pull up his pants. He can't put on his shoes. He can't take off his jacket. There's a lot of stuff that he's unable to do for himself. Ну и есть очень много вещей, которые Ник не умеет делать, например, такие как, не может там обуться сам, он не может снять или одеть там куртку, в общем, вообще, в принципе, одеться. И таких вещей, которые он не умеет и сам не справится, очень много. So I think that's good for a recap of Nick. So I'd love to open it up and get some impressions and hear what you folks have to say. Ну и Meredith говорит о том, что думаю, что достаточно, в принципе, вот этих вводных для Ника, и сейчас бы она хотела услышать ваши мнения, ваши мысли по поводу... Олесь, ты что там прилила? Короче, по поводу Ника. Я буду стараться переводить. По поводу Ника, я не знаю, я бы советовала ипотерапию. Я понимаю, что надо с мирным методом связать это все, да? Мне сейчас сложно переключиться. Here's Olga. Помаши ручкой. Помаши ручкой. Yeah, here she is. She's saying that she would recommend for Nick
the horse riding therapy, but it's not really connected to the Miller method techniques. And she says that it's hard to, you know, to, you know, depending on Miller method, yeah, to make a program in the horse riding therapy. But for moving development, it's really good. You know. Okay. Можно использовать как бы частичный метод при ипотерапии. Для чего ипотерапия ему? Для того, чтобы улучшилась чувствительность и, возможно, чувствительность зон. But we can use the elements of the Miller method in horse riding therapy, and we need it for development of his sensitivity. Чувствительность, опять же, для того, чтобы он чувствовал, скажем так, попу. Тело для того, чтобы пойти в туалет, тоже улучшается. Может быть, я просто скажу тело, ладно? Без попу. Или попу. Можешь сказать тело, я же говорю. For the development of sensitivity, for him to feel his body, and you know, in details, Olga says about his, I don't know how to say it in English properly, but I mean butt. Yeah. Yeah, how to feel him, you know, to feel for him to go to the bathroom, you know, at the exact time. That's so smart. Затем потихонечку работать над статическими позами, то есть как бы для того, чтобы укрепить мышечный корсет, не динамические мышцы, а статические. And then we're working with static muscles for the development of static poses, for development of his что там, корсета? Мышечного корсета, непосредственно для удержания позы, чтобы он не стекался как-то. Блин, я не знаю, как корсет сказать. Вот вы... Межреберные мышцы. Позвоночный столб. Okay. For you know, to... No dynamic, but more static pose in the pose. The horse for, you know, development of his body muscles. Right. And, и можно, значит, например, использовать тот же Миллер метод для изучения той же последовательности. Если ему что-то очень нравится, может быть, ему нравятся колечки, да, крутить, там, да, может быть, еще что-то. И можно в одном месте на лошадке брать эти колечки, а в другом месте, допустим, довозить и крутить. Also, we can use Miller method in the horse riding therapy in such ways. For example, if he likes something, for example, you know, to round the circles in the, you know, in the horse, we can start from one point when he will get the circles, and then he's going to another point to the, you know, like in the Miller method, from the base 1 to base 2 and so on. So, but we're moving by the horse, and he's elevated also. Я говорю про то, что может тоже вообще-то возвышенная поверхность. Yes. How do you say brilliant in Russian? Brilliant. Гениально. 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 Say it one more time. Geniально. Geniально. Yeah, you can say brilliant. The Miller method is an amazing thing, and it lends itself to so many other different things. You can add other things to it. You can, you know, shape it into anything that you want it to be. But the horseback riding, all the other therapies,
have pieces and parts that are valuable, usable, and absolutely should be used in connection with the Miller method or you know, whatever program that is set up. So absolutely don't feel like you need to be stuck in, you know, saying this is just Miller. I'm sorry, it doesn't have to do with horses. Everything can be used in Miller, and Miller can be used in everything. Ну, в общем, Meredith говорит о том, что Миллер — это замечательная вещь, потому что, ну, то есть, ну, да, нет, она говорит про то, что нет вот чисто такого, что мы используем Миллер метод и все. То есть нет даже человека, которому скажет, вот только так используйте Миллер метод и никуда ничего не добавляйте. То есть Миллер метод хорош тем, что он использует элементы разных методов, а разные методы используют его элементы. И, значит, эпитерапия хороша, ну, точнее, не хороша, а Миллер метод даже нужно использовать в эпитерапии, потому что там очень схожи цели, и, в принципе, даже лошадь является возвышенной. Даже движущейся. Да. Стоимость тоже, да. Особенно если соковая. Are we good? Yeah, we're good. Okay. Personally, I find the horseback therapy amazing. Потому что мне очень нравится эпитерапия. Your ideas about including the stations are brilliant. Ваши идеи по поводу включения станций, да, вот этих вот пунктов, это вообще гениально. Thank you. Спасибо. Окей, кто следующий? All right, who's next? We have an example. This is Alina. This is Alina. She is horse riding therapist too. Yay! But she has an example. Great. Я прочитала эту историю. Мне на ум пришла история моей девочки, которой синдром Дауна, которая пришла к нам заниматься в возрасте где-то 1 года. Она тогда не разговаривала. И где-то полгода спустя, когда она начала заниматься, у нее начались какие-то аутостимуляции. Она очень зависала на руках. Вот были начинающиеся, скажем, стадии аутизма. Подожди, не торопись. Alina says that when she has read the story of Nick, this story reminded her of the girl who was 1 year old. She had Down syndrome too, and she came to have sessions of horse riding therapy. And in in 1 year, Alina noticed that this girl has like stimming with her hands, and that were like the signs of the beginning of the like autistic features. That's fascinating. I don't know what this is not the end of the story. It's fascinating. It's fascinating. Keep going. Значит, в процессе мы нашли тело девочки. Примерно, в процессе она. So in the process, they developed the body schema of the girl. Она начала разговаривать. She was non-verbal, but after 1 year, she began to talk. Она начала понимать инструкции, такие как сядь к хвосту. She began to understand the instructions, like sit down closer to the horse, tail, спасибо, of the horse and something like that. Имитацию, естественно. Imitations and so on.
И в процессе у Оли была девочка тоже с синдромом Дауна, но старше. И мы начали использовать групповое занятие. То есть мы посвящали... Эта девочка. Да, да. Вот And Olga, помаши ручкой еще раз, чтобы не забыла. She had the girl with the Down syndrome too at the horse riding therapy. And Alina and Olga began to hold like group sessions with these two girls with Down syndrome. Мы передавали колечки, то есть, например, один человек придет одному ребенку, Алене, девочку, звали Алена, мою Тася. Давай вам скажем, девочка 1, девочка 2. Девочка 1 передает девочке 2 колечки, и в процессе они потом крутили их. Вместе. Нет, делали одинаковые упражнения. То есть стойки на четвереньках, статичные. И девочки отслеживали. Но раньше они вообще не замечали. То есть результатом было то, что они отслеживали. Отследили И стали друг у друга просить предметы. They were, doing different exercises with, these circles too. And they, Alina and Olga, they noticed that the girls see each other. They're, like asking for the circle or different objects, from each other. And, that was like a progress because they never seen each other before, like, noticed each other before. So this is like an example. That is amazing. It's amazing, which is why taking, and making a program specifically for each kid and using all the disciplines is the best way to go. You never know what is going to cause a breakthrough. You don't know. Horseback riding is a magical thing. Повысим рейтинг терапии в нашем центре. В общем, Марина говорит, что, конечно, говорит, что вообще блестящий, и что ей очень нравится, как мы все можем индивидуально под каждого ребенка делать эти занятия, да, условно говоря. И вообще ипотерапия является каким-то таким магическим методом, который, в принципе, в себя включает очень много задач. I'll tell you, Nick knows the word for bum or butt. Oh, he knows it. Okay. Because I changed the song, and like that song, the ants go marching one by one, hurrah, hurrah. And then the little one stops to tie his shoe or whatever. Like change the words, and one of them is the little one stopped to pinch Nick's bum, so that he's understanding where his butt is and that it's part of his body and that it's going to do something for him. So the fact that she connected the horse with his body and his bum, it's just fantastic. В общем, скажу я вам, что Ник, кстати, знает это слово. Опа. А как он его узнал? То есть такая игра, я так понимаю, что у них есть такая игра, когда едешь на игрушечной там лошади или там на каком-то предмете, когда доезжаешь, там ура, 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 ура. И когда он, как он понял, да, что он присоединен, условно говоря, телом к лошади, именно тогда он узнал это слово. Опа. So it's great to hear all the therapies and stuff that's going on there. And you guys are amazing. Все хорошие, все молодцы. Who's next? Морозова. How about you, Igor? Hi. You want to jump in? I think that he can do it. Морозова, давай пропустим немножко другое. Отлично. Про Ника рассказать. Да. С позиции своего подхода. Igor, this is Nick. Yeah, it's great. Я примерно так и представлял. А я, кстати, уже сказал. Igor imagined him like me, like in the picture. He said he looks like you?
how many? Like me, I imagine скажи, him. пожалуйста, I imagine him like the picture, and Igor did the same. Oh, okay. About the vision, how? Sorry, can you tell me how? I dioptry His of optometry. vision on glasses. His eyes are the same, but I don't know the prescription in his glasses. I just know when I put his glasses on, I get dizzy. В общем, она говорит, я знаю, что у него глаза одинаково видят, но я не знаю, как, как это. Просто вот очки судят по картинке, очки тонкие, наоборот тонкие. Но она говорит, что о том, что как только он их одевает, все, у меня мое спокойствие заканчивается. Почему? Потому что он очень плохо видит без них. А когда одевает, то сразу все. Okay. So, I will try to speak Russian and Daria will translate me, okay? Whatever works for you. I will try. Короче, я думаю следующее. Ну, во-первых, все-таки тот подход, которым я занимаюсь непосредственно, он достаточно специфический и весьма узконаправленный. Не знаю, даже про него ничего не знает, как сказать. Igor says that the approach, his approach is really like narrow oriented and specific, and maybe you even don't know about this approach because it's like Igor's approach. He made it. It's not I will try to explain. Давай по-английски. So I will try to present my ideas about the problem for me in two parts. One part is especially for my treatment inside my method, the field of my method of correction, and the other part is a comprehensive approach because the comprehensive approach is a primary choice of our study world, really. And so, my methodology, especially for correction of perception of people with autism, because my theory is about because people with autism at first have had a special condition with hypersensitivity in toddlers ages, in toddlers. They transform their system of perception in a specific way. As a result, they use often non-frontal view, but peripheral view. Frontal vision, but Давай по-русски, короче, в общем, они используют, это прям только дословно. Идея очень простая. It's a very simple idea. The idea is really simple that, дети используют, как бы в норме, дети используют фронтальное зрение и фронтальный слух. Usual kids, they use like frontal vision and frontal hearing для лучшего понимания объекта. For the better understanding of the object. Дети с аутизмом используют периферическое зрение. Kids with autism, they don't use frontal vision, they use like peripheral, vision and hearing. Для лучшей защиты от избыточного воздействия. For the better protection from the extra powerful, maybe. Stimulation of his field. Right. It's absolutely. There is a good portion of people with autism who use their side vision and their side hearing. It depends on the brain mapping, where their language is, where, like, what pathways they're using, their connectedness to the world, and it's all all individual. Like I've seen kids where I would look smack at them and I wasn't there, but if I was next to them, they would reach out and touch me or become engaged with someone.
Ну, в общем, Meredith говорит, что, конечно, абсолютно, и на самом деле все индивидуально, но действительно ну, используется outside, peripheral. Я уже собирался по статье отправить, что за сторонний. Вот, и она говорит, что я очень часто замечала, что дети, например, смотрят вот так вот, ну, на карты там или на картинки вот так, но если уже рядом с ними, они вот так могут... Там видят лучше, чем ну, они меня видят, они могут меня потрогать, там подобное. I will try to send you my articles about my theory. Maybe it will be interesting for you. It will be very interesting to know your opinion about it. You sent me your articles. Yeah. I read them. Oh, yeah. Sure. That's great. Then you understand, you know, better what we're talking about. So about Nick. По-русски. Короче, я думаю, что комплексная программа для этого ребенка могла бы состоять из следующих вещей. Igor thinks that the comprehensive program for this kid can consist of. Может использоваться мой метод для тренировки лучшего внимания. His method. He thinks that he can make his perception more like effective. In frontal. He means frontal vision. Yeah. Yeah, Nick is not a side vision kid. Nick, Igor, you might have missed that Nick is my nephew. Да. Она говорит, что Ник не использует периферическое зрение на самом деле. И ты пришел попозже, но это Ник, это, короче, ее племянник. Я понимаю, тетя, которую он крутит веревочки. Sorry, one question. Yep. Nick used the ropes. Ropes. Yeah. He make it like this. It's in his face like this, but but he does go back and forth. Yep. Yes, perfect. Normally, this kind of using the stimulus especially in peripheral vision, it's like a side vision, a special stimulation of this zone. Right. And so it's here or here because I don't know if you see me or not. Yeah, I can see. For example, here the lateral peripheral zone. Here the medial peripheral zone, and stimulation can be here or here. Yep. And it can be here or here. Yeah. And on the picture, I saw the Nick normally use peripheral vision, but because he's using the glasses make direction of vision. Yeah. And without glasses, you can see the peripheral vision more understandable for him. But it's only small part of the program. My opinion, sorry, что я попой к вам повернул. Значит, попробуем здесь стать. So, I will continue in Russian. Короче, мораль такая. My method is a very small part. Ты на Russian продолжаешь. Ну, ладно, in Russian. Значит, короче, далее. Я думаю, что у нас есть задача. Igor thinks that we have a goal. Сделать Ника более эффективным в социальном взаимодействии. To make Nick more effective in social interactions. Потому что через это мы сможем его развивать. Because within it, we will be able to develop him. It's like a way, a special route. И, короче говоря, значит, далее несколько направлений. Значит, первое направление. Then several direction of this kind of work. The first one, we have a girl here. The first one. First one, мы должны пробовать делать с ним совместные простые ритмические действия. We can try to make with him a simple rhythmic actions. Может быть, это как совместные игры. It's like group games.
It can be like special games for toddlers, like or maybe the simple folklore games, yeah. Like And это все должно быть очень понятно для него. Everything should be understandable for him. Очень связано с ритмом. And it should be connected with the rhythm. И должен быть человек с человеком. And it should be person to person, one-on-one. И это важный момент для того, чтобы строить коммуникацию на базовом уровне. And this is really important to build a communication in a basic level. Without a lot of thinking, but with resonance. I don't know, resonance. Resonance. Yeah. Like it's like the same as a mother start to make communication with his babies is very young period. Yeah? It is the first step. Second step. Важно понять уровень его знаний. It is important to figure out the level of his knowledge about different things. И двигаться по каждому из этого уровня знаний к следующим простым шагам. And from the point of, his knowledge, we can move to another step. Next steps in the field of the natural environment. For example, all the exercises for him must be in the real environment, non-abstract, but very real. For example, ему не надо учить чего-то абстрактного, а он должен учить что-то, что связано с его простой жизнью. He should learn everything about his life, about his environment, which he's in every day. So I think that Igor means it. Yep. So, in the field of speech therapy, for example, we need to use very simple words, but the same words in the same situations, and we need on this stage, in this stage of his development, I think is more important not to spend more time for many words, but we need to spend time for very small number of words, but very understandable, very useful words in real situations. And it's very important for Nick, I think, give them a feeling of success. He need to feel success of every steps what he make in every time. Next thing, I think in the field of moving therapy, it's very important for him to use more effectively distal, proximal distal, and he use this kind of children very often use more proximal than distal. For example, every moving like this, not this, but like this, all moving from here, and very often they have a lot of problems with sensory integration to understand every moment where my hand, for example, and we need make with him a lot of different moving exercises. It's very good, can be doing on the platform, for example, in Miller method. Elevated square. Yes, in the situation, then he need to make balance to see where the legs on this platform, for example, more concentration in this moment. And we need to teach him where he is in every moment, where his legs, where his arms. For perception is very important. Then he feel that, for example, then he ring the bell, he in the same time looking the bell,
hearing the bell and the, I don't know, touching, feel the bell in the same place, And this is very, very important for him because normally for these children, their perception is very separated, like in different elements. And it's very important to make something for sensory integration thing. Next thing, I think it's very important for him to make the first steps of сюжетное мышление. Как это сказать? Сейчас, подожди, я подумаю. Сюжет. Сюжет. Кстати, это наверняка есть какой-нибудь английский слово, по-другому. We need some seconds to understand what in English. We're trying to find the right word. Что ты говорил еще? Сюжетное мышление. Нет, а до этого что говорил? Очень важно делать у него, просто формировать ему сюжетное мышление. It's very important for him. We don't know the words in English, but I'll try to show you, to explain it. This idea about the every processes consist from steps. For example, tell story. One person go one way, and during this day he make this after that, after that, this. Huh? Plot thinking. Plot thinking, maybe. Yeah, it has to be a sequence. It has to be in order. It's important for us give him opportunity to предвосхищать. Как бы? Предвосхищать. To prognose? Нет, есть специальное слово. It's important for every person, for normal living. Yeah, it's very important. Anticipation. Yeah. Anticipation. It's very important for give him this opportunity to know what will be in every moment, and so we can teach him in the very simple situations in 2 steps, maximum 3 steps, maybe maximum 4 steps. What will be? It's very, very, very important for him, because if he will understand what will be, it gives him more opportunity to make more things, different things, more activities. Yeah. Other things is very important in the field of communication skills. I think for him maybe the special equipment like PECs maybe, because here's cannot use a lot of words really, but maybe he can use some like a PECs. It's как это называется, alternative and argumentative communication system, maybe. Not only this, but like as a support of words, because maybe he can communicate with many people. Words, but without speaking. Right. And maybe with cards, it will be good start for him to translate his ideas to teacher, maybe. But I'm not sure. I think it's good to try to make it and see what it will be for him, good or not good, normally. So I think it's important for him to be in the neurotypical environment, because if he can see the normal behavior of neurotypical children, be inside the groups, it's very important for him. And I recommend it for him, is it possible? And so maybe the last thing is we need to have maybe every month checking about what change in his development. Yeah, maybe that's all on this moment. Thank you. That is fantastic. I am just blown away by your consideration, your thoughts,
your expertise. It's fantastic. В общем, Meredith говорит о том, что фантастика меня прям крышу срывает от ваших идей и вашей экспертизы. В общем, фантастика. Знаете, американцы, которые всех так хвалят, например, изобрели. Не, она просто еще так хвалит, что прям... Да. Успеешь. Окей. Кто следующий еще хочет? Давай, Морозов, ты расскажи. Ну, я даже не знаю, что добавить. Ну, так Я страшно, все сказал. Я веду два направления. У меня развитие произвольной деятельности и развитие личности. This is Елена. Помаши ручкой. She's the professional of the two approaches. So she has, like, как это сказать еще раз? Как называется правильно? Развитие произвольной деятельности. Arbitrary. It's like art therapy and the development of arbitrary activities. And also she has development of communication. Oh, great. Ну вот, собственно, с какой точки подойти, несмотря на какое занятие он попадает, ну, в принципе, это и там можно все совмещать. Но вот, хочешь спрошу, есть у него арт-терапия? Хочешь спрошу, есть у него арт-терапия? Мне кажется, есть. Does Nick have art therapy classes? Does he currently? He goes to art, but it's not art therapy. So he goes with the typical kids and participates in an art class. То есть он ходит в обычный класс с детьми, и там творческое занятие, где они рисуют. Ник туда ходит. То есть у него нет арт-терапии как таковой? То есть, нет. Ну, как таковой, я бы использовала с ним, поскольку у него снежный глубокий 4, да, и он отваливается. Занятия именно с глиной, с соленым тестом, возможно, да? Из этого можно залеплять, да? Lena says that as Nick has like issues with his deep sensitivity, she would use the activities with забыла как будет глина. Вот глина, Игорь. Глина как будет. Глю? Клей? Нет, глина. Глина? Да. Clay, with the clay. Yeah. Or with the salt. Тесто. Смешно забыла вообще. Or with the salt pastry, like the salt. Like yeah, and she would like work with his hands using the clay or the salt pastry. И еще используется здесь и вода, которую он любит, по-моему, да? Also, she would use a lot of water because he likes it, and it's. Поскольку он очень все может не понравиться ему, то, соответственно, начать с интересной ему деятельности, отщеплять кусочки глины и кидать в эту воду, чтобы было буль. And as Nick, he has catastrophic reactions on the activities which he doesn't like. She would start from the activities, like special interests. For example, the water. As you said, like swimming in the water, and Elena would like drop the clay, the pieces of clay to the water or something like that. It's like, example of the activity. Great idea. That's a great idea. Если все нравится, то, соответственно, потом можно что-то лепить из этого. And if he likes, and if he would like this activity, you can continue to make something from the clay, the figures or the different, forms. Вообще при работе с глиной есть целая система упражнений, которая разработана вот для таких детей, у которых нет образа, еще по сути они не могут видеть никакой образ, но при этом как бы за счет ритма и большого количества глины и большого количества ощущений удается создать вот этот вот ритм, и они не могут выскочить занятия, соскочить, то есть они достаточно увлечены. Там целая система за счет ритма. And this is Masha. Hi, Masha. Here she is. She says that, in the field of clay, with, there are different exercises, rhythmic exercises, which allow the
kid to be involved in the activity. So if you use a lot of clay, the rhythm, you know, so the kid will be involved in this activity so much. So it can be really good for Nick too. When Nick is all done with stuff, he throws it. How would you remediate him throwing the Play-Doh? One more time, if Nick. When Nick frustrates easily, and to keep him going takes a lot of effort. He will throw things. So if he's done something for 15 seconds and decided he's done, he'll throw it. So how would you work with him not throwing the Play-Doh or throwing the clay? В общем, Ник очень быстро присущается, и ему иногда достаточно 15 секунд. Например, если он за 15 секунд что-то быстро там слепил, и он понял, что ему больше не хочется этим заниматься, он это просто бросает, и все, и больше он это делать не будет. И Meredith спрашивает о том, чтобы вы в этом случае... Можно сделать в такой ситуации маршрут, как использовать интернет, да? Маршрут? Да, в комнате, как используется занятие, делается несколько этапов, и, соответственно, в одном месте мы кидаем кусочки водички, собственно говоря, бросаем, поддерживаем деятельность, которая ему нравится, которую он сам делает. Да? Во втором месте мы там ставим какие-нибудь отпечатки на бумаги, которые приклеены к стене. В третьем месте мы там моем ручки, например, да, после всего этого. И как маршрут может расширяться до бесконечности. А за счет того, что как интервалы коротенькие на каждом деятельности дается, выдерживается до заканчивания занятия. So here's the idea. We can use the session, you know, the activity, like in the Miller method with the route, with the stations. For example, at the first station, we will drop the pieces of the clay to the water. At the second station, we will leave the footprints on the, you know, wall or somewhere at the, you know, the paper or somewhere. At the third station, we can wash hands or something like that. So these activities are, you know, short enough so we can hold the rhythm of the session, the whole session. So this is like an idea of how we can involve him in these activities. Perfecto. Perfecto. А еще сюда можно включить на каждой станции карточки с надписями, что мы делаем, и, соответственно, показывать ему с подписью, что Елена says... Можно предлагать ему выбор деятельности, потом, что ты хочешь, да? Сегодня мы делаем глину, или мы сегодня делаем тесто, или мы... Карточками. Да, карточками. Here's another idea from Elena. We can use the pictures of the activity which we're going to make with him. For example, we're, you know, like making something from the clay or something like that. Also, we can suggest the choice for him with the pictures. For example, the first picture, we're making something from the clay. The second, we're doing something different. So this is like an idea too. That's fantastic. With Nick. So this is the way how Nick will be involved in the activities, and yeah, and in this way he will have a choice. Okay. With Nick, I photograph everything he does, and I make him books of things that he's done, and we go through it. And we talk about, oh, Nick played Simon Says, Nick did clay, Nick went on the boat. Photographs are huge for Nick. It's also how he learns the different people in his life. We go through the photographs and say Nana, Auntie, Jiddu, you know, all of those things. So using photographs is excellent. Ну, в общем, про твою идею Мэрит говорит о том, что она делает очень много фотографий того, чем он занимался, и то, что он сделал, ну, доделал, так скажем. Вот. И они очень часто сидят и просто их просматривают и проговаривают. И также он
узнает, ну как, не узнает, а запоминает многих людей, которые вообще в его жизни присутствуют. То есть они все говорят, это Нена, это Жаду, это еще кто-то. Ну, в общем, проговаривать. Поэтому идея с картинками и фотографиями хорошая для него. Jiddu is the Arabic word for grandfather. Ага. Жаду – это пап, это дедушка по папиной линии. Ливанец. So there's food that we refer to in Arabic. There are people we refer to in Arabic. So he's getting English and Arabic. Ну, то есть у него есть еда, которую он любит, именно английская и арабская. Там люди, которые той и той национальности, и вообще у него все вот английское и арабское, потому что у него семья такая нецелая. То есть, если читали, у него мама ирландка, папа ливанец. Ну, карточки тогда для него самые подходящие. Вот. I would love to hear your thoughts on his behavior when he throws himself on the ground. How are we going to get him up and get him re-engaged? Because he is cement once he hits the ground. Meredith говорит о том, что я бы хотела услышать идеи по поводу его поведения, когда он бросается на пол, и каким образом можно его вовлечь заново в деятельность, как его поднять вообще с этого пола, и как дальше с ним взаимодействовать. Такие идеи. Работа с телом, сенсомоторные игры. Нет, ну подожди, вот смотри, ситуация. Он, например, ему не нравится что-то делать, его заставляет. Он упал на пол, бьется там в истерике и не хочет ни вставать и не продолжать делать ничего. Просто. Ну, это понятно, что вот эти твои методы можно использовать для, типа, как-то, профилактики таких случаев, а именно конкретной ситуации. And believe it or not, because of the nature of Nick, his behavior is dealt with using ABA. You mean he needs ABA or not? They're using it with him right now. Окей. Meredith говорит о том, что хотите верьте, хотите нет, но по природе у них такое поведение, которое нуждается в ABA. Ну, в фигуристском модели. И у него он сейчас занимается ABA. Значит, смотрите, здесь по истории написано, что он именно реагирует, падает на пол, именно когда ему не нравится заниматься какое-то задание. Вот. То есть если на профилактику, потом на то, что... Olga, she's saying like that she noticed that in your outline, in your narrative, that Nick falls down on the floor when he doesn't like some activities and he doesn't want to do anything more. And sometimes he laughs when he's on the floor. He thinks it's funny. Laughs, laying on the floor? Yeah, he'll throw himself on the ground and start laughing, like, and look at you like, what are you going to do about it? Like he thinks it's funny. В общем, иногда у него случается так, что он ложится на пол, просто ржет. Короче говоря, просто над тем, что вы что, дурачки, типа, я не буду больше этого делать, сами делайте, и смеется, короче. Вот. Это просто... То есть не негативная реакция, а как бы вроде позитивная. Ну, это с какой позиции посмотреть. Ну, да. Значит, я просто не знаю, на какой стадии там все обучение, уже вроде бы в школу приходит. В общем, там что читала, не подходит к программа, не справляется с ней. Ну, что бы делала я? Я бы вообще начинала занятия, я бы сменила вообще в принципе обстановку комнаты, либо комнату, в которой занимается ребенок для академического образования. Да? И сначала делала бы какие-то маленькие задания вообще на полу, и потом только их переносила бы на стол. Подожди. Here's an idea. Olga says that she would start from the changing of the environment. She means the room for education, for academics.
she meant. Exactly. And she would start from the small tasks, you know, which you can make on the floor, starting from the floor, not at the table, sitting at the table, but from the floor. За столом мы делаем только то, что ребенку приятно и тоже недолго. We can make something at the, you know, something enjoy, you know, something that Nick enjoys at the table, what he likes. That's fantastic. That's a great idea. Idea. Вот, если нам главное связать какое-то задание, которое нам нужно, именно чтобы это ему было приятно, чтобы ему нравилось. После этого задания, это может быть короткое задание, например, там, ну, я не знаю, нужно пирамидку сложить, да, условно, да? И мы оставляем только одну, последнюю пирамидку, которую нужно сложить, все, она закончилась. Да? То есть один раз положил, и тут же, допустим, можем, допустим, включить какую-то, или попеть с ним его любимые песни. Забыл, что я начинала. Olga says that we need to make something short, for example, and the main goal to connect what he likes to the tasks. For example, we can make the, you know, exercise with the pyramid, you know, that small pyramid, and we leave the last piece of this, you know, the top of the pyramid. So he needs to complete it. So this short action, but he will feel like success. That's brilliant. Or we can sing songs, his favorite songs with him during doing something. Либо это могут быть те же станции, ваши же, на которые надо сделать маленькое короткое задание, потом побежать на другую станцию, где будет приятный сюрприз, музыка или что-то. Or we can make the stations like in the Miller method and make short tasks in these stations. That's beautiful. Мальчик передвигается достаточно медленно, значит, расстояние между станциями должно быть раза в 2 меньше, нежели они у других детей. Еще раз. Мальчик передвигается медленно, он идет медленно. As Nick moves slow, so the distance between these stations should be shorter than you know the usual distance. Perfect. Если уж так случилось, что вот сейчас вот он все, он лежит на полу, значит, тут надо смотреть, что будет лучше помогать. If we see that, you know, if he lays on the floor already, we need to see what happened next. Что произойдет дальше, да, ты говоришь? Значит, можно либо научить его ложиться не на пол, а можно полежать на диване. We can teach him about the thing that he can lay not only on the floor, but at the couch, on the couch or somewhere, different place. Либо, в принципе, на такое поведение классические ИБИ не реагируют. Or if we're talking about the, you know, classical ABA, the therapists are usually not react. They don't react on this, you know, behavior. They're waiting for the child to calm down, and then they repeat the instructions. So, у ребенка должен быть обязательно выход из этой ситуации. Когда он лег, и он не знает, как выйти сам из этой ситуации. Поэтому мы даем ему выход из этого. You know, the main idea that the child needs to have a quit from this situation when he can
when he can find by himself the, quick exit from this situation. So we need to give him this exit. Okay. As far as schools here in America, I don't know how it works in Russia, but if you live in a town, that your child has to go to that town school. If you want them to go to a special school like our Sunny World, you have to really fight the school to get them into a special program. So go ahead, Dasha. Meredith говорит о том, что, не знаю, как у вас в России это происходит, но в Америке, то есть если ты живешь в городе, то ты должен, условно говоря, посещать городскую школу, какую-то местную. И для того, чтобы посещать какие-нибудь учреждения типа нашего, она говорит, что она говорит школа, но не школа, типа, там нужно прям что-нибудь бороться за это, для того, чтобы мы сделали официальную какую-то программу. So we had a meeting with the school, and I gave them almost exactly the same suggestions that you guys gave. And we let them know that we're looking for a better program for him, because of all of the things that you guys just said. He needs to be in a place like our Sunny World. Ну, в общем, она говорит, что когда мы разговаривали со школой, я предлагала именно вот что-то похожее на то, что вы, соответственно, даете, какие вы даете идеи, но они, к сожалению, не могут удовлетворить такие, условно говоря, у них нет способностей, и Нику, конечно, было бы хорошо в таких же организациях, как наш солнечный мир. Окей, на 2 недели. В лагерь. As far as using PECs with Nick, I've decided that it's probably not the best idea because he is so connected to people. And I would prefer that he have language inside himself rather than having to rely on going to get a book to talk to somebody. Because if he wants something, he'll go to a person. He knows it's the person connection. So I've taken using pictures as a communication form out of the situation. So he's actually learning signs, and he's learning them really quickly. По поводу использования текст, Meredith говорит о том, что я для себя решила все-таки, что для него это не самый лучший вариант, потому что у него есть очень хорошая привязка к людям, то есть он очень быстро учится, и он, когда хочет что-то попросить, он знает конкретно, у кого попросить, то есть у кого можно это получить, можно так сказать, да, и он очень быстро учит жесты, он очень быстро учит слова, но не всегда умеет их сказать. Ну, говорит, что текст, он не сможет социально адаптироваться, но вот текст, например, даст ему возможность не только к тем, кого он знает, а в принципе обратиться к кому-нибудь еще. Да. Если вдруг он один оказался на улице. Ну, он постоянно сопровождается кем-то. Here's an idea that PECs, they can be useful when he will be talking to. It's like universal system because he will be able to talk to someone else, to the person whom he doesn't know. For example, if he is somewhere alone, if he's lost, for example, if it happens, it can happen someday, but he will. So, yeah, there's an opinion that maybe PECs could help him to improve his communication skills. Maybe, it's just an opinion. We tried the PECs with him, and he would just throw the book and grab your face. So he let us know that the pictures weren't something that he was invested in. He let us know that. So by watching Nick and how he works in his world, we're tailoring things to him. The signs are helping him prompt verbal words. So we're actually
the pictures bypass the language center of his brain. So by pairing word and sign, we're engaging more parts of his brain, and he's developing more language. That using PECS, it bypasses a lot of different parts of the brain. So now Nick will come up and ask, he'll do the sign for French fries and say the word fries. If he wants me to sing that song, 5 Green and Speckled Frogs, he goes frogs. В общем, мы пробовали использовать текст, но Meredith говорит о том, что Ник бросал альбом и брал мое лицо. Таким способом мы поняли, что ему не хочется сейчас заморачиваться с этим, ему легче вот общаться таким образом. И дальше Meredith говорила много о том, что при использовании жестов и вообще, в принципе, при том, что мы слушаем с ним песни, очень много там на арабском и на английском, задействуются там определенные, задействуются там определенные отделы мозга, то есть это развивает лучше речь в данном случае. И она, But Nick does not understand when he's lost. He doesn't understand that he needs to ask for his mom. Like, he doesn't understand any of that stuff. So Nick has 2 security guards that go with him everywhere he goes. Ну, Ник, на самом деле, даже не понимает, если он потерялся, не понимает, что нужно найти маму, там, то есть у него нет вообще, да, и его обычно сопровождает, как Meredith говорится, 2 security всегда с ним, вот, поэтому... Зачем вообще что-то делать, если он не встретился на рождении? А если он так любит музыку, они не пробовали мелодии использовать в качестве системы коммуникации? Она и делает, она говорила про это, она это использует. Она и говорит, что она меняет слова в песне для того, чтобы он запоминал. Про него поет. Про него, да, поет. Его вовлекает. But I absolutely agree with Igor. The comprehensive approach is the best way to go. Meredith говорит, что я абсолютно согласна с Игорем, что комплексная программа, комплексная программа самый лучший способ для развития. It's what I asked for at the school. And as far as his behavior is concerned, I asked for very severe consequences because it's all a game to Nick. So I want them to be so strict in their ABA with his behavior. И я, конечно, при обращении в школу сначала до тех пор, пока я не поняла до конца, не увидела его поведение, так скажем, полностью, не раскрыл, я запрашивала с достаточно жесткими такими условиями, чтобы у него было определенное количество ABA и тому подобное. Because when you make a game out of his behavior, that's what he's going to keep doing. If you sort of do the silly thing, like when he throws himself on the ground, if you're sort of like, oh, Nick's on the ground, like, then he's just going to keep throwing himself on the ground to keep getting that reaction, and then he doesn't get anything done. So his behavior is a huge hindrance to his progress. Meredith, maybe I didn't understand correctly. Let me try to understand. I've heard that you say that you asked for severe, AB and so on, but Nick, now you're working with him like in a game or something like that, or no? With as far as his behavior is concerned, if you make a game out of bad behavior, just keeps going with the bad behavior, you won't be able to get him engaged in anything that's productive. So the behavior really hinders his progress.
что я не пойму. Она говорит про то, что если вы делаете из его вот этого поведения, ну, типа игру, там, начинаете прикалываться, них на полу, там, и тому подобное, то он, ну, условно говоря, в следующий раз захочет получить такую же реакцию, и таким способом, я так понимаю, он сделает то, что нужно, вот, потому что жесткие какие-то рамки на него не срабатывают. То есть он, соответственно, типа того. So I tend only to do things with Nick that are fun when it's appropriate in a way. Like if I'm trying to teach him language, I'm not going to like tickle him. I do music, I do connections, that kind of stuff. The tickling, the fighting, the wrestling, that stuff is separate to lessons because that's what he'll focus on and you won't get the other stuff out of him. Слушайте, все, я поняла. Наоборот, если вы начинаете с ним дурака валять, он никогда вам не сделает. То есть нужно разделять. Вот как сейчас она говорит, то есть там драться, там щекотаться и тому подобное, это все отдельно. Потому что таким способом вы из него ничего не вынете, и он ничего не запомнит. То есть если мы, например, учим какие-то новые слова, мы используем там песни и тому подобное, но не вот дурачество вот это. And I know this is really mean, but I started taking the thing that he puts in front of his face, we call it a twiddle. Twiddle? Yeah, because he twiddles it. So I started taking that away from him, and he's definitely connecting the fact that if I drop on the floor, she's going to take my beads away. И я знаю, что это, конечно, и противно, но у него есть такая штука, называют ее трясучкой. В общем, это вот эти бусики, которые на веревочке. И Ник, то есть она у него их забирает, если он падает на пол. И вот он, условно говоря, у себя в голове понял, что если я упаду на пол, то она заберет мою трясучку. А, как вы знаете, из истории он очень любит это делать. Вот. Она у него в приоритете. But when I take away his twiddle, I have to leave the room because his reaction is so freaking funny. I love him so much that I have to leave the room or I'll just give it back to him. Когда я забираю у него трясучку его реакция настолько взрывная, что, я его настолько сильно люблю, чтобы его не пожалеть, там, не утешить, я просто выхожу из комнаты. He will now he's starting to get wily, like smart. He'll come over and touch my face and kiss me to get his twiddle back. Но он за последнее время стал таким умненьким, что он уже научился, значит, он подходит ко мне, гладит мое лицо, целует меня для того, чтобы забрать эту тряпку. Как вы дальше позволяете? А если просить перемену научить было, что если он хочет упасть или не хочет делать занятия, чтобы у него перемена была, например, карточка, и он, так сказать, санкционирован, мог валяться там 5 минут, потом позвонить там колокольчик. Да, карточку можно дать. Я не про карточки опять говорю, сейчас она еще что-нибудь про карточки скажет. Просто Кстати, насчет карточки трясучки можно альтернативный вариант на просто карточку наклеить кусочек его веревочки. Если он плоско воспринимает, просто картинки плоские, можно кусочек веревочки наклеить. Фрагмент. Там четко. Модели как-то там четко. Как-то там приклеить тоже четко. Да, молодец. Вот кусок этой фигни, которую он трясет. Чтобы он ее фрагменты как-то опознал, что это та же самая. Только она уже не для тряски, а для обмена. Чтобы ему дали настоящую трясучку.
Я, конечно, переведу, но зачем, не пойму. Here's the idea that we can place, that beads on the like paper or to make a picture with the beads, so he can ask for it and to understand the symbol of like the object. Yep. And another idea that we can make a picture of like a break when he wants to lay on the floor. He can make it like according to the law, and he can show the card like I need a break or something. Yeah. Like that. And it's like a communication exchanging of the cards, and so that's the way how he can show when he needs the break. That's a great idea. Like, I want to take a picture now of Nick on the floor so he can use that as his way to go take a break. That's a great idea. Мэри говорит о том, что сейчас я пойду сделаю, картинку или фотографию, где Ник лежит на полу, чтобы он каждый раз ее показывал нам. Вообще отличная идея. Начать перемены. Хочу Да. валяйся. А потом вы показываете задание, и он уже возвращается. Включаем таймер на 5 секунд, на 5 секунд повалялся, постараемся. Да, вот так можно 1, 2, 3, 4, 5. But the idea of laying on the floor, we can make a timing for it. You can count till 5 or till to 10. The counting doesn't work. He'll lay there and count with you. Не работает, он не встает. Не встанет. Что они делают? Вот он сидит, что дальше? Что? Она уходит и забирает, он дальше сидит. Here's the question: what are you doing after he's laying on the floor with like catastrophic reactions while he's I ignore him when he's screaming and crying. His mom, understandably, will comfort him, but I just think of education first, so I ignore him and wait till he stops. Then I go over and talk to him about him. Ну, в общем, суть такая, что если он находится, например, дома, то мама подойдет и успокоит его, как она может. Но я всегда думаю о процессе образования, и поэтому, если он устраивает истерику, я просто игнорирую до тех пор, пока он не успокоится, и мы не сможем уже поговорить, условно говоря. Meredith, could I ask a quick question? Sure. Has anyone tried covering Nick with a blanket and asking Nick, is it bedtime? Is it time for Nick to go to bed? Have you tried that? Yeah, I do that not when he's doing when he's having poor behavior, because that makes it a game to him. Right. He can't see the difference yet. Right. So he starts laughing, and now and he starts hitting people. Like, it gets confusing for him. Okay. So I'm trying to make it very clear that what you're doing right now is not okay. Okay. Did you try to continue it with something like, so Nick is going to bed, no more playtime, no more dinner, no more playtime? The consequences is twiddle. We take his twiddles away. That's his current. That's what he does. It would be too vague, the consequences? Yeah, we're not going to take it away from him, because I just don't believe in food as using it as a weapon. В общем, Итан спрашивает, что пробовали ли они накрывать Ника одеялом и говорить, что Ник спать. Вот, значит, Марина говорит о том, что, например, если он не хочет спать и начинает истерить, она говорит о том, что пробовали, но он либо начинает так хохотать, что вообще ноль реакции, либо второй вариант начинает драться, толкаться и тому подобное.
Ну, Итан спросил, что если он накрыт одеялом, ну, если, например, вот ему нужно идти спать, он не хочет спать, ложиться там, накрыть одеялом, спросить его, ну, точнее, не спросить, а сказать, Ник идет спать. Вот. И Мередит говорит о том, что у него бывает типа реакции. Либо он смеется, очень прям захлеб, и все равно не идет спать. Второй вариант, он начинает драться, там, или толкаться, или еще что-то. И в данном случае она говорит, что главная задача является, чтобы он усвоил, что так себя вести нельзя. I want Nick to be able to engage people correctly. So if we make a game out of bad behavior, he's going to think that's a way to engage. В общем, единственное, как работает, например, если ему нужно идти спать, мы используем его четки, которые он любит трясти, это всегда срабатывает. Либо как оружие, вообще самое главное, это еда. Как вообще это успокаивает? Ну, то есть, когда вы должны, ну, возбужденный, как Nick is such a pain in the neck, but I love him to death. Такая заноза. Make anything. Но Meredith очень любит. We have a question. If Nick is too much возбужден, excited and he, you know, too much, how do you calm him down? Нет, возбужден. Quietly, I sit next to him. I just remain calm and talk to him very quietly, and I just get him to adjust to my behavior. Ну, Мэрит говорит о том, что я двигаюсь медленно, спокойно, сажусь с ним рядом, могу его погладить немножко. Он любит, ну, он очень нежный мальчик, ласковый, и таким способом он потихонечку успокаивается. Aroused, возбужден. Переживание, когда у него накидывают одеяло, смех и... Чего сейчас? Ну, то реакция, которую он подает на то, что у него одеяло накидывают, я не знаю, что это, а на переживание. Is the reaction when you're, you know, as Ethan asked before about the blanket, as you put it, you know, on Nick, is the reaction similar to the arousal or not? No, Ethan was sort of talking about using the blanket and, oh, Nick's going to sleep as an intervention for the behavior. But that kind of intervention for Nick isn't appropriate because it's a game for him. So doing that game, we do separately. Ты не поняла вопрос. Ну, в общем, суть в том, что Итан говорил про одеяло, да, и вообще все, что связано с одеялом, как, ну, один из подходов коррекции его поведения, но он не работает, потому что он воспринимает это как игру. А я вот, знаешь, что сейчас мне? Они используют визуальное расписание, вот порядок дня, рутину такую, которую нам рассказывают, да, что зачем он идет днем. Another question. Do you use like a visual schedule for Nick? Yes. Yep. And сейчас спать, сейчас кушать. Does it help, to him? It helps. He can't yet say, first I do this, then that. But it helps to show him what he's doing right now. Ему очень трудно, ну, условно говоря, сказать, что он делает в первую очередь, что во вторую, что потом, но это очень помогает ему, когда он уже что-то делает, и он ориентируется на эту картинку. Он не обусловлен. One idea. Let's go. Because. Это сейчас нас зальет. Дело в том, что мальчик в большей степени ориентируется на аффекты, собственно, чем на разум. Скажи. Igor says that he has an idea that Nick is more oriented on his affects
more than on his mind. And so, idea is, можно каждый вечер, непосредственно перед сном, создавать для него какое-то очень сильное, яркое переживание, позитивное. And you know, the idea that before Nick is going to sleep, you can make something every day, every evening before Nick is going to Just sleep. Before sleeping. You can make like a bright, you know, exciting moment for him, like Очень приятный. Enjoyable for him. Yes, that's what we do. И готовить его каждый день к этому событию, не ко сну, а к этому событию. And you can prepare him every day for this like event, evening event, but not for going to sleep. But especially for this event, it's necessary to prepare him, ожидать, wait this moment. And every day, just after this moment, in the same moment, go to the sleep. And not make a special accent on the sleeping, but preparing the special accent on this occasion, on this celebration, really. And if this event will be very желаем, как сказать. Like you will want it so much. Wanted for him, he will wait it. He will wait it. Yep. And sleeping will be as a part of this event. Nick, every single night, his favorite thing to do is watch a video of his father's side of the family is Lebanese, and they all play Lebanese music. So he watches his family play music on a video. Каждый вечер у Ника есть, видимо, занятие, он смотрит видео, как его бабушка и дедушка по отцовской линии, ну, семья по отцовской линии, они ливанцы, они, ну, играют на каких-то инструментах музыку. И вот он любит пересматривать ливанцы, да, и он любит пересматривать эти видео. Ну, смотри, вообще ничего, можно помыться. His dad is a singer. So he watches his dad sing, and his uncle plays the drums. Uncle plays the drum, and others. His father is a singer. Sure. One more time, his father. His father is a singer, so his father sings in Arabic. Короче, его папа певец, а дядя играет на барабанах. So he watches this video. He takes a bath, and then he goes to bed. Ну, то есть он, короче говоря, сначала просматривает видео, потом только идет спать. Пока он не просмотрит. It's his happiest time of the day. Это самая счастливая часть дня. Надо ее смещать на более интернетный. Here's the idea that the video, you know, the kid can see the video in 2 hours before the sleep. So maybe he is too overwhelmed or something like that before the sleep while he's watching this video because it's too exciting, too enjoyable for him. So maybe you could show him the video earlier. Well, that's why he takes the bath. It calms him down. Ну, короче, он смотрит, он идет, ну, там, моется, условно говоря, его моют, а дальше он опять идет и хочет опять посмотреть. То есть у него последовательность четко. Это не, ну, короче, вот есть этот момент, я не знаю, надо ли его ей говорить, у нее есть устойчивая позиция, ситуация разрешаема. Ну, это видно невооруженным взглядом. Поэтому, если она смотрит на ситуацию, позицию, что она может быть разрешена, то у нее что-то появится желание экспериментировать. Говорит, это не нужно. А скажи тогда следующее, что это событие не является тем ярким событием, о котором я говорю, потому что оно для него уже привычно и вошло в рутину.
А предпочтение должно быть очень желанное. Прямо вот не просто он привык это делать, а он страстно хочет. Igor thinks that, you know, this kind of event, I don't know, is he is too used to it. So he's doing it every day. It's like an everyday routine for him, and that's not really effective. Igor means something that will be really, really enjoyable for him, that he will be waiting for it. And like spending time with me. For example. Ну, то есть, она говорит, например, как он очень любит проводить время с ней. Вот, я сказала, например. It's possible, really, but it's really, you should live with him. I would in Normally, in our experience, for children with very, которые больше чувствуют, чем думают, for children which more based on the feelings more than on the thoughts, to give them new new skill. It's sometimes possible when we give them this skill through the affect. It's the great affect, and they take the enjoyable affect, and in the complex of this, they take necessary skill, and sometimes it's working, really. You're absolutely right. You're absolutely right. Maybe we should let Meredith go and enjoy her graduation of her nephew. My other nephew. Yeah. I have 8 nephews and 5 nieces. 5 nieces, wow. Great. So I have to say thank you to all of you. I have cherished every moment I have spent with all of you in Russia, and for you to collaborate on somebody that I love so much is so appreciated. This has been an amazing experience for me, and I hope you guys will learn something from it. Ну, в общем, это говорит о том, что я хотела всех поблагодарить. Ну, это последняя лекция вообще с ней, ну, потому что в этом курсе, по крайней мере. И она говорит, что то есть у нее полный крышеснос по поводу всех идей, которые мы выдавали. Вообще, в принципе, не надо все. В общем, и она очень благодарна за все, что вы предложили в плане тех, кого она очень сильно любит, например, Ника, и были еще там мальчики, вот, если вы помните, она рассказывала много случаев из практики. Вот, поэтому всем спасибо большое. Вот. Что ты хочешь сказать? Спасибо. До свидания. Спасибо. В общем, я скажу. Там просто было еще о том, что он ест очень жидкую пищу. Он еще как бы маленький, а челюсть будет расти. Надо, чтобы он все-таки жевал, если это возможно физически. Невозможно, он давится. Нет, она может быть жидкая, но челюсть надо разрабатывать. Это разные вещи. Все поняла. Вот. Можно разрабатывать резиновыми кольцами, там жевать что не нужно. Это можно подсадить, стимуляцию формировать. Нет, смотри, вот, можно, в общем, эту же пищу перенос в какой-то вот, ну, как бы, включает ее через волну. Сначала, чтобы можно было не сильно нажимать, а потом, чтобы все сильнее. Ну, как вот переводи, я не знаю, какой баллон. This is about the, you know, that Nick can eat the whole food. Joe, you know, his job. About blending all the food. So there's an idea that his jaw will be growing. He is tiny, but his jaw will be growing. So he needs to work, like exercise it. And as if he can't eat, you know, the whole food, you know, the whole product. So you can use like a special thing in which you can put the blended food. Yeah. Show it
chew it. So, and small pieces will, you know, like, and he can push like a little bit in the beginning, and then he can, you know, chew perfectly. So this is like just a recommendation. Yeah. Хорошая I like дела. Thank you so much, everybody. Всем большое спасибо. Thank you, Meredith. Bye bye. Ethan, same thank you. Thank you, OSW. Meredith, we look forward to seeing you again next week. Wonderful job. Thank you. Bye bye. Have a great graduation. Thank you. Gosh, I'm very excited. Bye-bye. I'm very proud of them. We're too. Congratulations to what's your nephew's name? Believe it or not, it's Nick. I have Another two Nick. nephews named Nick. Ah, the same Nick. Congratulations. I think that this is the same Nick. One is Nicholas and one is Nikolai. Got it. Кстати, точно. Скажи, что мы приглашаем Ник на центр как раз реабилитируем мальчика. Oh, we can invite Nick. I mean Nick, our Nick that we discussed. And under our intensive course here in our Sunny World, we will help him. Oh my gosh, that would be 100%. So he can come. Thank you guys. Yeah, we have many children from England, from different countries, so he can come. We have this course is in the duration from 2 weeks to the months, so it's really intensive and really comprehensive. So he can come. We're waiting for him. I'll let Vicky know. Yeah, say hi to him from us. I will, certainly. Thank you so much. Thanks again, Meredith. Yeah, bye-bye. Bye. Have a nice day. Dasha, thank you so much. Another great session.